Hi friends, I'm Suma, pharmacist from Oman. This is my first YouTube channel. Also, this is my first YouTube video. My channel is going to have lecturing, discussions, classes. It's like a educational channel for BPharm students. I'm only focused on the chemistry subjects like organic, pharmaceutical, and medicinal chemistry. Also, I give the help to candidates who will prepare for pharmacist Oman pharmacist examination. Okay, let's start. If want to start pharmacist as a career in Oman, there is a two main step process. The first one is Pearson View examination. It's a computer based test. Okay. The second one is oral pharmacist examination. Okay. Pearson View examination, previously known as Oman Prometric examination. Currently ആണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് Pearson View examination ആക്കിയത്. Then oral pharmacist examination, that means VIVA. It's conducted by MOH, Sultanate of Oman. We can only apply through a sponsor. Okay, നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വൈവയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അപ്ലൈ ത്രൂ എ സ്പോൺസർ. ഓക്കെ, the first step after entering to the VIVA hall is self-introduction. Okay, full name, experience and educational qualification. These three are the important component in self-introduction. Okay, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്, സ്ട്രെങ്ത് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒമാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് വൈവ, ദിസ് ത്രീ ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ഫുൾ നെയിം, the first step after entering our VIVA hall is self-introduction. Okay, full name, experience and educational qualification. These three are the important part in self-introduction. നോർമലി നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്, സ്ട്രെങ്ത് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫുൾ നെയിം ആസ് പെർ യുവർ പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. കമ്പയർ ടു ദീസ് ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. Okay, because they will ask you questions based on your experience, whether it's from hospital pharmacy or from retail pharmacy, like that. നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇറ്റ്സ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓർ ഡോസസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓൾസോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹോസ്പിറ്റൽ, വാട്ട്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഇൻ യുവർ ഹോസ്പിറ്റൽ, like that. Okay, then next question will definitely be about Oman drug classification. Okay, in Oman the drugs are classified into 4 categories: controlled drugs, monitored drugs, OTC drugs and complementary drugs. Okay, in this classification, controlled drugs and monitored drugs are the most important one. The monitored drugs, also known as restricted drugs. Okay, I prepared this slide as per the new circular from Ministry of Health. Okay, I prepared this classification according to new circular and new regulation from MOH. Okay, what do you mean by controlled substance? Okay, controlled substance or controlled drug means whose manufacturing, possessions, use, all the activity, even dispensing, prescriptions, all the activity regulated by government, designated by law of government, is called controlled substance. Okay, in Oman the controlled substances are classified into 2 categories: controlled narcotics and controlled psychotropic. In previously there is third category is there. Its name is controlled non-psychotropic. According to new circular, all the drugs under non-psychotropic drugs is changed to monitored drugs. പുതിയ സർക്കുലർ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ: കൺട്രോൾഡ് നർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് സൈക്കോട്രോപിക്. ഓക്കെ, controlled narcotics, color of the prescription is pink color. Okay, validity 3 days. 3 days from the date of prescribed. പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ നിന്ന് 3 days വരെയാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി വരുന്നത്. എമൗണ്ട് ഡിസ്പെൻസ്ഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 7 days. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ്: മോർഫിൻ, കൊഡീൻ, പെത്തിഡിൻ, ഫെൻറ്റാനിൽ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ narcotics drugs. Okay, amount dispensed, but in government sector all the amount dispensed according to prescription.
പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള പറഞ്ഞ അത്രയും എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓൺലി ഇസ് ഡിസ്പെൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ഡിസ്പെൻസ്ഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 7 days. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം. ഓൾ ദ മെഡിസിൻസ് ആർ ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൽജസിക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെയിൻ. ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അനസ്തേഷ്യ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എത്തിഡിൻ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ബിഫോർ സർജറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊടീൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്? കൊടീൻ ഈസ് ആൻ ആൻറ്റിറ്റസിൻ. അത് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അഡിക്ഷൻ, റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻസ് ആൻഡ് euphoria. What do you mean by euphoria? Euphoria means feeling or it's a state of intense excitement or happiness. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഫോറിയ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡ്രഗ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ യൂസസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കൺട്രോൾഡ് സൈക്കോട്രോപിക്. ഇൻ കൺട്രോൾഡ് സൈക്കോട്രോപിക് color of the prescription is green color. Okay, validity 3 days. Okay, amount dispensed not more than 7 days. Okay, and in private sector, in government sector, it's similar like controlled narcotics. All the amount dispensed as per prescription. Okay, example diazepam, alprazolam, clonazepam, midazolam. Okay, main uses anxiety, seizures. Okay, നമ്മൾ നോർമലി diazepam, alprazolam ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ ആൻറ്റി ആൻസൈറ്റി മെഡിസിൻസ്. Okay, it's used for anti-seizure. Okay, and main side effects dependence, tolerance, withdrawal syndrome, central nerve system and respiratory depression. Okay, the side effects and uses are more importance. Okay, in this classification there is some exceptional case for pregabalin and gabapentin. Both are anticonvulsant medication and in previously is attached to controlled psychotropic drug category, but according to new circular, gabapentin and pregabalin is attached to the narcotic and psychotropic combating law, but its following conditions should be applied. Some conditions should be applied. What are the conditions? Okay, first condition, it's only dispensed against green color prescription. Green color prescription means it's like psychotropic drug. That means it's dispensed like psychotropic drugs, but the maximum period 30 days. Okay, the amount dispensed not more than 30 days or the maximum period is 30 days. Normally we already study in controlled and psychotropic drugs, the quantity dispensed is in private sector not more than 7 days. In government sector is prescribed all the quantity as per prescription. But in case of pregabalin and gabapentin, there is an exceptional case. Its quantity dispensed not more than 30 days because it's normally used for anti-convulsant. Also is for neuropathic pain. It's a chronic condition. It's long-term therapy. That's why its quantity is maximum 30 days. Okay, the validity is similar to controlled narcotics and controlled psychotropic, the 3 days from the prescribed date. Okay, ന്യൂ സർക്കുലർ MOH പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 25th July 2023 ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ആ ഒരു ന്യൂ സർക്കുലറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ സർക്കുലർ. ദ പ്രീവിയസ് കേസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ സർക്കുലർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, regulation of dispensing controlled. For controlled drug, for the dispensing process is there some regulations. Okay, the first one, it should be dispensed only against prescription. The second one, in government sector full prescribed quantity should be dispensed. The third one, the prescription should be contain doctor stamp, clinical stamp, date, patient's name, age and sex. Pharmacist should be take a photocopy of patient ID before dispensing and attach it to prescriptions in the file. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഇത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തറവലി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടെയ്ൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റാമ്പ്, ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാമ്പ്, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, ഏജ്, സെക്സ്, ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് വൺ, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി. പേഷ്യൻസിൻ്റെ ID യുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി നമ്മൾ എടുക്കണം. അത് റെസിഡൻസ് ID ആവാം,
അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. റെസിഡൻസ് ഐ ഡി ആണ് മോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഷുഡ് പുട്ട് ഹിസ് സ്റ്റാമ്പ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ ഡിസ്പെൻസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ്, സിഗ്നേച്ചർ, ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പെൻസ്ഡ്, ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്പെൻസ്ഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ 18 months. Thereafter could be disposed of subjected to prior approval from the directorate. Okay, the prescription, dispensed prescription നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാർമസിയിൽ 18 month നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്പെൻസ്ഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദി റെലവൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്തിൻ 24 hours ഫ്രം ദ ഡിസ്പെൻസിങ് ഡേറ്റ്. Every pharmacy or retail pharmacy, any manufacturing company, all containing separate register for psychotropic drugs, narcotic drugs, monitored drugs, all the thing, we should enter in the relevant register within 24 hours all the details regarding the dispensed prescription. Okay, at the end of each quarter of each year, all medical store, retail pharmacy manufacturers should be submit report on the available stock of controlled drugs. Available stock in the controlled drugs in the available stock in the or list or adinte report നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. Okay, these are the regulations of dispensing controlled drugs. Sometimes the interviews, they will ask the questions related to regulations of dispensing. Okay, we covered the topics related to controlled drugs and its regulations, all the things. The next one is monitored drugs. Okay, the monitored medicines are prescription only medicine that are being monitored particularly closely by the Directorate General of Pharmaceutical Affairs and Drug Control. Normally we call DGPA and D. Okay, these medicines undergo additional restrictions on the import, prescribing, dispensing, storage and record. Okay, that means monitored drugs. These are prescription only medicine. Prescriptions ulla medicines aanu, but are not controlled drugs. That means monitored drugs are not controlled drugs, but this restricted drug. That means it's monitored for some reasons like serious interactions or side effects. സൈഡ് എഫക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസോ ആണ് ഈ ഡ്രഗ്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിങ്ങിന്, അതിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രൈബിങ്ങിന്, ഡിസ്പെൻസിങ്ങിന്, സ്റ്റോറേജ്, റെക്കോർഡ്സ് ഓൾ ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മോണിറ്റേർഡ് മെഡിസിൻ ആസ് പെർ ന്യൂ സർക്കുലർ. Okay, this all the medicines previously listed under controlled psychotropic drugs, currently according to new circular, this all medicines now under monitored drugs. Okay, examples: isotretinoin, misoprostol, mycophenolate, tretinoin, hydroxychloroquine, topical preparation of clobetasol. I only select some examples. Okay, some important examples. Okay, isotretinoin, it's only dispensed against prescription issued by ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഐസോട്രിറ്റിയോണിൻ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ ഓൺലി ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, mycophenolate only against a prescription issued by any specialist or consultant. Next one, tretinoin, dispensed against only valid prescription. Hydroxychloroquine only here in Oman, only it's used for the treatment of rheumatoid arthritis, systemic and discoid lupus erythematosus. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്പെഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻറ്റോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ടോപ്പിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ക്ലോബെറ്റസോൾ വി നോ ദാറ്റ് it's corticosteroid. Okay, it's only against the prescription issued by any dermatologist or any clinical immunologist or allergist. ഇതൊക്കെ ന്യൂ സർക്കുലറിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മോണിറ്റർ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഐസോട്രിറ്റിയോണിൻ, മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ, മൈക്കോഫിനലൈറ്റ്, ട്രിറ്റിനോയിൻ, ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ആൻഡ് ടോപ്പിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് ക്ലോബെറ്റസോൾ. List of monitored medicines. Okay, this all medications previously under controlled psychotropic drugs, but now it's on under, according to new circular, it's under monitored medicines. Isotretinoin, misoprostol, mycophenolate, tretinoin, hydroxychloroquine, topical preparations like clobetasol. I'm only include few example. Okay, important example. The next the
left side is what is its regulation, new regulation for this medication. In case of isotretinoin, it's only dispensed by a dispensed against a prescription issued by a dermatologist. ഒരു dermatologist ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്പെൻസ്ഡ് against the prescribed by a obstetrics or gynecologist. ഒരു ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ തരുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് മാത്രമേ നമുക്കിത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മൈക്കോഫിനലേറ്റ്. ടു ബി only against the prescription issued by specialist or consultant. In case of tretinoin, it should be need a valid prescription. Okay, hydroxychloroquine should be against the prescription issued by specialist or consultant. Okay, also hydroxychloroquine in Oman only is prescribed for rheumatoid arthritis or systemic and discoid lupus erythematosus. Next, topical preparation like clobetasol, that means creams. Okay, it's only against the prescription issued by a dermatologist or clinical immunologist or allergist. Okay, this all are new circular. Okay, all the new regulations. Okay, the next one is okay, next is the example. It's detail, right? The examples in detail, the mechanism, use, side effect, because the all medications are important in VIVA conditions. First one is misoprostol. What is misoprostol? Misoprostol is synthetic prostaglandin E1 analog. Okay, it's a synthetic prostaglandin E1 analog. Also, it's mainly the misoprostol. It's stop the secretion of gastric acid from the parietal cells or acting on the prostaglandin receptor. These are the mechanism of action. It's a prostaglandin analog. It will be reduce or stop the gastric acid secretions by acting on the parietal cells. Okay, mainly used for stomach ulcer. Okay, it's act as a protective covering. Okay, the side effect: abortions, vaginal bleeding. Okay, these are the most important side effects: abortions, vaginal bleeding, also immature birth. Okay, the side effects and use of misoprostol is very important. Okay, next one is clobetasol. Okay, in case of clobetasol is a synthetic corticosteroid. Okay, it will be inhibit the pro-inflammatory signals. Clobetasol is inhibit the pro-inflammatory signals, mainly used for itching, psoriasis, eczema, like that. But its main side effect is skin atrophy, skin burning, dark red spot, like that. Okay, the next one is mycophenolate. What is mycophenolate? Mycophenolate is an immunosuppressant. Okay, it's an immunosuppressant suppressing the cell-mediated immune responses and antibody formations. Okay, it is an immunosuppressant. That means it will be suppress the cell-mediated immune responses and antibody formations. Mainly, we know that the immunosuppressant mainly used for organ transplantations, also like autoimmune disorders. For the autoimmune disorders, example is lupus erythematosus. Erythematosus is the example for autoimmune disorder. Okay, and its main side effect of mycophenolate is teratogenic. It's a teratogenic. Teratogenic means that what it means by teratogenicity? Teratogenicity means causes a structural or functional change in the fetus growth. That is teratogenic. Okay, the next one is hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine, it's altered the pH within the intracellular vacuoles and alter the process such as protein degradation. These are the mechanism of action. It will be alter the pH within the intracellular vacuoles, and after the process such as protein, it will be alter the process of. Next one is some detailed example of monitor drugs, its mechanism of action, use, side effect of drugs. Okay, first one is misoprostol. Misoprostol is synthetic prostaglandin E1 analog. Okay, it's a synthetic prostaglandin E1 analog. It will bind on the prostaglandin receptor on the parietal cells and reduce the gastric acid secretions. Okay, main use: stomach ulcer. Okay, it acts as a protective cover or protective layer in GIT. Okay, next side effect: main side effect of misoprostol is abortion, vaginal bleeding, miscarriage, abnormal birth. Okay, the side effect is very important, that's why it's monitored. Okay, abortion, vaginal bleeding, also miscarriage, abnormal birth. Next, clobetasol. Clobetasol is synthetic corticosteroid. Okay, it's inhibiting pro-inflammatory signals and promoting anti-inflammatory signals. It will be inhibit the pro-inflammatory signal and promoting anti-inhibitory signals. Okay, anti-inhibiting signals. Main use: psoriasis, eczema, itching, like that. Main side effect: skin atrophy, skin burning, dark red spot. Okay, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത്
ഒരു സ്കിൻ ബേണിങ്ങും ഡാർക്ക് റെഡ് സ്പോട്ട് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ക്ലോബെറ്റസോൾ നമ്മൾ നോർമലി ക്രീമാണ്, നമ്മൾ ക്രീമിനാണ് ഈ ക്രീം ആണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്, മോണിറ്റർ ഡ്രഗിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോഫിനലേറ്റ്. Mycophenolate is immunosuppressant. It's suppressing the cell-mediated immune response and antibody formation. Okay, mycophenolate immunosuppressant ആണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? സെൽ-മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓർ സപ്രസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഫോർമേഷൻ. Okay, mainly mycophenolate or immunosuppressant mainly used for organ transplantation, also autoimmune disorder. Example is lupus erythematosus. Okay, next one is its side effect. Mycophenolate side effect is teratogenic. Teratogenic means it causes the structural or functional change in the fetus growth. Fetus growth structural or functional change ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറാറ്റോജനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും ആ ഒരു പ്രോസസ് ടെറാറ്റോജനിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈക്രോഫിനലേറ്റ് ഓൾ ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ടെറാറ്റോജനിക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ. Hydroxychloroquine alter the pH within the intracellular vacuoles and alter the process such as protein degradations. It alter the pH. Intracellular vacuoles pH variations ഉണ്ടാക്കുന്നു and protein degradations prevent ചെയ്യും. Okay, main uses malaria, rheumatoid arthritis. Okay, side effects: respiratory and cardiac arrest, also retinopathy. Retinopathy means it's preventable blindness. Okay, then next is questions related to and monitored drugs. Okay, controlled and monitored drugs related ആയിട്ടുള്ള നോർമലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഒമാൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. ഡ്രഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒമാൻ. ജസ്റ്റ് ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ്. ദ ഡ്രഗ് ഇൻ ഒമാൻ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ 4 category: controlled, monitored, supplementary and OTC. The controlled drugs again classified into, according to previous there is 3 classification. In current condition there are 2 classification: controlled narcotics and controlled psychotropic. Controlled narcotics, the color of prescription, validity and example and side effect. Also controlled psychotropic, color of the prescription and validity, like that. Okay, next monitored drugs. Next type of controlled drugs in Oman. Next question is type of controlled drugs in Oman. In Oman, the controlled drugs are classified into 2 category: controlled narcotics and controlled psychotropy. Also, there is an exceptional case is there in case of pregabalin and gabapentin. Okay, you should answer like this. Okay, the next one, why morphine controlled? Okay, why morphine controlled? Why? Because due to addictive and abuse potential. Because the major side effect of morphine and codeine, all the controlled narcotics, is addiction and respiratory depression. And this is lot of chance for abuse. That's the reason. Okay, due to the addictive and abuse potential. Just answer very simply. Okay, you should answer very simple manner. Okay, just due to addictive and abuse potential. The next question, what is the difference between morphine and codeine? Okay, next question, what is the difference between morphine and codeine? Just answer like this. Both are opioid analgesic. Codeine is morphine derivatives with less analgesic and sedative effect. Okay, morphine mostly used for pain. Codeines have central antitussive action. Okay, ഈ ആൻറ്റിറ്റസീവ് ആക്ഷനും ആ ഒരു അനാൽജസിക്കിൻ്റെ അതുമാണ് ഏറ്റവും ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് മോർഫിനും കൊഡീനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ്. മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആണ്. കൊഡീൻ ഇസ് എ സിന്തറ്റിക് ഒപ്പിയോയിഡ്സ്, സിന്തറ്റിക് ആണ്. ഫ്രം മോർഫിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നൊരു ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് കൊഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലെസ് അനാൽജസിക് ആണ് കമ്പയർ ടു morphine. Okay, also morphine mainly used for pain, moderate to severe pain, but that time codeine used for antitussive action. Okay, the next one is talk about pregabalin and gabapentin. What is the difference between them? Okay, pregabalin, it's normally here known as Lyrica. It's one of brand name. Okay, normally the dose is 25, 50, 75 mg like that. The same time gabapentin, its brand name is Neuroplex and 800, 600, 100 mg. The dose is like that. Okay, both are anticonvulsant, analgesic and anxiolytic medication used to treat epilepsy, neuropathic pain, mainly diabetic neuropathy. That's the main one. Okay, and also restless leg syndrome and also generalized anxiety disorder. Okay, the gabapentin and pregabalin both are anticonvulsant, analgesic and anxiolytic medication. It's used for neuropathic pain, epilepsy, restless leg syndrome and generalized anxiety disorder. Okay, side effect.
main side effect: addiction, dependence, withdrawal syndrome, and dizziness. These are the main side effect. What is the difference between pregabalin and gabapentin? Because the difference, pregabalin have faster rate of absorption as compared to gabapentin. Pregabalin have faster rate of absorption. That means more profound action compared to gabapentin. Okay, you got it? Pregabalin have faster rate of absorption, more profound action. Okay, and next, use of pregabalin and what is the main first use? That's also important question. Use of pregabalin. It's anti-anxiety, also anti-epileptic, and also neuropathic pain. Okay, what's the main first use? Anticonvulsant is the main first use of pregabalin. Okay, next, what is misoprostol and what is the use? Okay. Next is question related to control and monitor drugs. Okay, the first question is drug classification in Oman. When asked this question, just answer like this. The drug in Oman are classified into 4 categories: controlled, monitor, complementary, and OTC drugs. The controlled drugs again classified into 2 categories: controlled narcotics and controlled psychotropic. According to previous regulations, there is 3 categories. The third one is controlled non-psychotropic. Okay, then controlled narcotics, color of prescription, example, side effects, like that. Okay, next, type of controlled drugs in Oman. Okay, type of controlled drugs in Oman. Answer: the controlled drugs in Oman, 2 types: controlled narcotics, controlled psychotropic, example and side effects and the validity, all. Okay, next one is why morphine controlled. Okay, morphine is an example for controlled narcotics. The question is why morphine is controlled? Because due to addictive and abuse potential. Only, the answer is only in one line: due to addictive and abuse potential. Because the major side effect of morphine is addiction and respiratory depression. These are the main reason, and also there's a lot of chance for abuse and misuse. Okay, the next one, what is the difference between morphine and codeine? Okay, just answer like this: morphine and codeine both are opioid analgesic, but codeine is morphine derivatives with less analgesic and sedative effect. Okay, morphine mainly used for pain. The same time codeine have central antidepressive action. Okay, the next question, talk about pregabalin, gabapentin. What is the difference between them? Okay, pregabalin and gabapentin. Pregabalin normal Lyrica is the brand name. Okay, the dose is like that: 25, 50, 75 mg, like that. In case of gabapentin, the brand name is Neuroplex. Okay, 100, 600, 800 mg is the dose. Okay, both pregabalin and gabapentin both are anticonvulsant, analgesic, anxiolytic medication used to treat epilepsy, neuropathic pain mainly caused by diabetic neuropathy, restless leg syndrome, and generalized anxiety disorder. Okay, main side effect: addiction, dependence, withdrawal syndrome, dizziness. Okay, and talk about pregabalin, gabapentin is the question. The answer is the gabapentin and pregabalin as anticonvulsant medications is mainly used for epilepsy, neuropathic pain, restless leg syndrome, anxiety disorder, and major side effects are addiction, withdrawal syndrome, dizziness, dependence. That's why it's controlled. Okay, next, what is the difference between pregabalin and gabapentin? Pregabalin have faster rate of absorption. Pregabalin have faster rate of absorption, than more profound action compared to gabapentin. Okay, pregabalin have faster rate of absorption, more profound action. Okay, also there is a chance of other question. What is the new circular for dispensing pregabalin and gabapentin? What is the new circular? Pregabalin and gabapentin now attached to psychotropic and narcotic combating law, but some cases is there. What is the cases? First one is, there is a chance of asking other question related to pregabalin and gabapentin. What's the new regulations regarding pregabalin and gabapentin? What's the new regulations? Pregabalin and gabapentin according to new circular attached to controlled and narcotic and psychotropic combating law, and it's prescribed in green color prescription, validity 3 days, and quantity dispensed not more than 30 days. These are the new regulations. Okay, next, uses of pregabalin and what is the main first use? Okay, pregabalin uses
anticonvulsant, neuropathic pain, anti-epilepsy, anti-anxiety. Okay, but what's the main first use? Anticonvulsant is the main first use. Okay, next, what is misoprostol and what is the use? Misoprostol is a synthetic prostaglandin E1 analog for the treatment and prevention of stomach ulcer. Okay, it will be inhibit the just include the mechanism of action, that's all. Okay, misoprostol inhibit the gastric acid secretion by direct action on the parietal cells of the stomach wall through binding on the prostaglandin receptor. Okay, misoprostol may cause miscarriage, premature labor, birth defect. Side effects. Okay, next question. Why misoprostol monitored? Because there's a chance of using illegal abortion. Because misoprostol main side effect is miscarriage or abortion, premature labor. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ ഇല്ലീഗൽ അബോർഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അബോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ മെനി കൺട്രി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻ ഒമാൻ മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ ഈസ് മോണിറ്റർഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട്സ് ദ സ്പെഷ്യൽ പ്രിക്കോഷൻ ഓഫ് മിസോപ്രോസ്റ്റോൾ? ഡു നോട്ട് യൂസ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഇഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ഓർ പ്ലാനിങ് ടു പ്രഗ്നൻറ്റ്. ഓക്കെ, പ്രഗ്നൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈവയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോസിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഡു നോട്ട് യൂസ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഇഫ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ഓർ പ്ലാനിങ് ടു പ്രഗ്നൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസോട്രിറ്റിയോണിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് വൈ ഈസ് മോണിറ്റർഡ്. ഓക്കെ, ഐസോട്രിറ്റിയോണിൻ. Isotretinoin inhibit sebaceous glands function, reduce the sebum production by shrinking the sebaceous gland and keratinization. It will be acting on the sebaceous gland to treat severe acne. Okay, side effect, teratogeny. That's why it's category pregnancy category X. Okay, photosensitivity, depression, mood swings, dry skin, dryness of mouth, sore throat. Detailed side effects. Okay, teratogenicity, photosensitivity, depression, mood swings, dry skin, dryness of mouth or sore throat. Cause birth defects, that's why it's monitored. Okay, birth defect ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്താവുന്നത് monitored ആയത്. Okay, because it's cause birth defect is a teratogenic substance, that's why it's monitored in Oman. Then tretinoin. Tretinoin is a what is the difference between tretinoin and isotretinoin? Because tretinoin is a topical preparations like cream, isotretinoin is oral medications like tablets. These two medications are not interchangeable. Questions vararundi, what do you mean by isotretinoin? What is the difference between isotretinoin and tretinoin? Okay, tretinoin means is a topical preparations like cream, but isotretinoin is oral preparation. Okay, next, last one is other classification, over the counter medicine. What do you mean by over the counter medicine? OTC medicine, drugs which are dispensed without prescription. Okay, like paracetamol, other NSAIDs എല്ലാം ഒമാനിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് അല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ പറയാം, ബ്രൂഫൻ പറയാം, ബട്ട് ബ്രൂഫൻ 200-400 വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് OTC ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 600-800 ഒക്കെ വിത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ. നെക്സ്റ്റ്, കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിൻ. കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ടു അലോൺ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സപ്ലിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു അലോങ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് മന്തിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, പ്രീവിയസ് മന്തിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വൈവയ്ക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.